Gambia summa be mansor wa ingale ye famude hey kuma jarinina. Assalamu alaikum mbokk ñoo déglu ñu yéen a ngi déglu Freedom Radio tey di 11th of December 2025 dina wax ne ñu ngi leen di nuyu in the name of Panere Mbaye foo leen mun a nekk may his soul rest in peace di nuyu Freedom crew bi di leen wax ne tey ñu ngi am Pateh Ba fii nii on Freedom Radio live here Gambia times 9 p.m. di leen wax ne nag PMJ dina fi nekk ak man su ko defee nag ñu laaj Pateh affaire yi accusation yiñ ko liñ ko about Sana Manjang the arrest of Sana Manjang dina ñëw leeral fii nii si Freedom Radio mbokk yi ñëw déglu stay tuned fii nii ak Freedom Radio fair and balance. Bankudo kosi ta jata bali konyere hey kaman sana dalle so to ninke ni baransa odi be modala kaman sana dalle fela Tonya ko del Gambia simma be mansor wa ingale ye famuda hey kuma jarinina Tonya ke so del Gambia simma be namalwa ingale ye famuda hey ko be le jartanye Tonya ko del Gambia simma be mansor wa tey di leen wax ne ñu ngi am programme boo xam ne tey very important programme ak and very important guest Pateh Ba ex-soldier lañ fi am tey on interview 9 o'clock Gambia time dinaa fi di nekk man ak PMJ su ko defee nag ñu leeral tey Pateh dafa am sama accusation yu ñëw te bëgg na ko leeral in the name of Panere Mbaye ñu ngi leen di nuyu foo leen mun a nekk yal na ko yàlla xaare ajana di ko ñaanal ak famille am yëpp yal na leen yàlla aar di leen wax ne nag in 10 minutes time 9 p.m. Gambia time. yow as a military intelligence si sa own analysis lan moo waral ba yow di people of Aprc ñu suspect la gannaaw bu nga xam ne ni ñëw nga announce loo sa dem bi lan moo waral na dafa amoon anything lu nga xam ne ne musoon naa tey xeli Aprc si sa kaw. No, anga problem is APRC do man kenna. I mean, as I said, this is not the first time they are doing this. APRC will never get out and go and fight the opposition. So look, if you look at the APRC party as you speak, you know how many factions do you have in the APRC party? There are a lot of factions. If you can remember when Baitullah was arrested, there were somebody to the accused, more Bole Baitullah, and that person is a dead loyalist to Yahya Jammeh. Tomorrow, Basa, Poku Dabdon Jogi Gambia, them the safety Baitullah in Casamas. In Momline Bole one, Mom Moko Bole is in Gurgi, Telolo Nekuton Dega. But if you look at the arrestation of Sana Manjang, what is surrounding the Sana Manjang, Yaw Akman Atijani, and you Hamnan finished Sana Manjang, there was an arrest warrant for Sana Manjang in the Gambia. You Hamnan Lul, Uneka Hamna Lul. Then you never Hamnan, Sana Manjang. Name and Bidenko were at the TRC several occasions on several human rights violations. You have Hamnan Lul. Okay, then you Hamnan in the sub-region of Gambia, whether you are in Senegal or whether you are in Guinea-Bissau. Hamgana, there is a security protocol bu Amsi Digante Rewini. So there are certain things in Hamne Soko Defe Gambia. So them in Senegal, Tula Jape, Munan La Delo back to Gambia. There are certain things in Hamne Soko Defe, so them in Guinea-Bissau, Munan La Delo back to Gambia, because this protocol is signed there. Man Akiyaw Kenan Nekuton fa. These are just government thing. Kuneka hamon na lolo. Okay, now look at the situation of Sana. Sana nekune denko japa aku weapon, nekune denko japa mungi ame ay fete. Sana denko feka si alabi mungi jay kering. He was with the villagers. Let's get back to the topic. Ngane a very strange number kunga hamne neko chiza director bi bu kolla. Nila ne dega ne mun harama yonil ko tijaan mu delu. Just give me 1 minute here. Pona lolu tam dina ñu dimbale ko because man lima bëgg wax fi rek. Wa dina ko play wa yone mako ma play ko ni ñu déglu ko waaw.
Well, hold on 1 minute, brother. Wow. Wow. waaw ma koy ñëw déglu comme ni ñu ko waxee rek yéen a ngi déglu Freedom Radio tey di 11th of December 2025 ñu ngi am suñu gan bi Pateh Bah ex soldier nekk foofu si USA Pateh nag yaaga na di ñëw fii nii si Freedom Radio fii këram la amaat nañ ko after long time xam naa ne dina bugg di gën a ñëw nag fii nii parce que comme niñ ko waxee rek pandiri yal na ko yàlla xare ajana mu ne Freedom Radio pour ñëpp la te ñëpp a ko moom Gambia ñëpp a ko moom no matter ban parti nga nekka ban tribe nga nekka ak ban façon ngi nit nga mun a nekka fii mooy Freedom Radio fair and balance ñu ngi am PMJ suñu host bi man maay seen co-host tey ñu bàyyi Pateh mu continuer si story bi nag du story waaye accusation la boo xam ne gars yi ne double agent la daal am na ñuy text nag di laaj ci ay question am naa ne nag after dinañ laaj Pateh some question si gars yi di laajte ni PMJ ma hand over. Thank you very much, Tijan. Pateh fu mu nekk nii Tijan dina try to play the audio, but nonetheless, Tijan yónnee naa la message bi déglu ko Tijan yónnee naa la message bi. waaw ok den su ko defee dina laaj time ñu libi ko ñu play ko but on the rest mun ngaa continuer rek waa ji bu mu la seenee voice dina leen dégg nañ ne téye nañ la Guinée Bissau so ñun dañ la bëgg a jàppale dimbale pour ñu bàyyi la léegi dañ la bëgg a seen xaalis continuer start from there dañ nga continuer. Man ko ne man tam ma tontu ko ko ne man bëgguma xaalis man I have my own money I don't need help te ko ne tam kuñ la wane dem ma jàppa Guinée Bissau du dégg loolu laa ko dugo mu ma doon wane dama bëgg a link mu ma doon wane dama la bëgg a link ak Sana Manjang buro xam nga ne Pateh ñun wi need you lii la wax so man dama foog ne I think these people man si li ma xalaat de I'm not saying it's the truth de I'm not saying loolu moo happen so man I was thinking de xëy na moom si boppam mooy nekk man suma boppa because man I'm not a wanted man in Gambia te man am dara li ma no bu Gambia because man I'm on social media every day but how do you get my number and how do you able to call me kan moo la jox suma number bi question bi fii la so lii moo happened this is what happened there so man tam my security was very important to me te man I'm a security officer over 30 years I have first class security clearance in the United States man suma tukki man suma family sax duñ di xam ne comme il faut maa ngi ñëw gars yi ma day gis rek Gambia musuma waa nit maa ngi ñëw Gambia neeba waaw loolu moom Gambian culture bi la because ñu bari tukkikat yu bari suñ dee jóg duñ dee tàggoo suñ dee dem duñ dee tàggoo man tàggoowuma loolu war naa indi pour ma nekk agent te ma li ma waa noppiwul man ba nguur gi sax ñu maa dégg te li ma la waa rek la not always accuse me of being an agent ñu ne jabari président bi suma sister la loolu lañu wax mu ne Fatoumata Barrow is my sister. lan nga bokk ak Fatoumata Barrow da ngeen bokk ndax bokku leen. non bokkuma moom. ok ba pare na depuis bu nga bàyyee réew Gambia ndax am na waxtu bu nga xam ne xaw nga interact with the NPP party ndax am na waxtu bu nga xam ne tamit interact nga with the NPP government. Man dema dem Gambia. Man since Barrow never into man when I was living in Gambia, Barrow was not in power. Yeah, Jammeh more for one in power. That is same Barrow in the Gambia. Man dema dem Gambia. I have family members who work for the government, but that doesn't mean I am working for the government. I don't interact with the NPP. In fact, how many sir? Because I'm not one man like CD Kini, the Deputy Speaker of the House, CD, whatever it is, CD something that last night before now CD. Njai. The more party to them that. The Deputy Speaker of the Njai. Well, guy, you man ak CD Njai, Fabakari Tomo Njata, ak Rambo Jata, they can audio bobu no from Aprc forum. You man, I'm working with hand in hand with those people. For Jammeh suñu ñëwoon Gambia, dañ ko jàppa. Man nag wallahi man xawma Sidi Njie. Musuma waxa Sidi, musuma gis Sidi sax suma bon xanaa on télévision. Fabakary Tombong Jatta xamul ma, xawma ko,
waxuma Fabakary Tombong Jatta Rambo Jatta xamuluma musuma ko gis in fact as a matter of fact 2 weeks ago man génn naa fii saa di lambas Rambo time bu waxee ne dafa yóbbu one of the APRC militant to court man maa njëkkaa ñëw di ko daaji si loolu man xawma Rambo I have never talked to Rambo personally even on a telephone conversation so man naka laa mun a demee liggéeyal go man kenn rek mun naa tax ñu mun a jàppa Yahya Jammeh Gambia man Pateh man kenn rek understand so loolu yëpp spéculation rek la te man anybody ku nga xam ne génn na on social media ngay defend some of the things yi nga xam ne happen na in Gambia and the true story was not told especially when it comes to the TRRC gis nga man fii laa bugg a leeral na because xam nga man am not a politician man soo gisoon sax maa ngi wax si affaire yi APRC o affaire yi politics in Gambia li ma gisoon mu doon happen at the TRRC li nga xam ne man suma bokk naa si am a living witness te maa ngi gis testimony yu bari yi nga xam ne happen at the TRRC they were all lies lii moo taxoon ñun suma maa si génn but man I'm not holding any political party's card man I'm not a politician I just stand on the truth so lii moo xew but man I am not xam nga am on a radio ku nekk moom maa dégg man musuma liggéeyal Barrow man xaw ma man Barrow personally sax xamum xëy na mu just mu dégg ma on social media I never work for Barrow and I didn't talk to anybody who's working for Barrow pour ma liggéeyal ko in the first place te sana Manjang jàppam bi man personally gis nga the way people see it on national TVs on social media man tam noonu laa ko gisee because man sana Manjang suma ko gisee personally suma tasee moom man duma xam sana man time bu ma nekkee si army bi I think sana Manjang was even a private soldier or in fact joined the army bi sax one can say so man xawma sana but dina leeral one thing tam nag xam naa family am bi because we are from the same region man waa Sinter la I was born in Sinter sana Manjang was born in Kambamoudu danga romba Sinter dem Kambamoudu so suñ family si dañ xamante te xam naa like Uncle Sami su fekkee ne yaa ngi fàttaliku ñoom Mejo Bajinka bu nekkoon former ADC président Jammeh Uncle am na yàlla na ko yàlla xam naa ko maa ngi dégg ak bokkaat mi fii sax exactly okay kooku dafa bokkaa ñoom sana because they are from the Bainunka tribe ñoom Lamini Kombo ñooñu xam naa ñooñu because those people are my batchmate in the in the military so xam naa Uncle am mi bor sana moom si boppam personally man xaw ma ko suma tasee moom duma ko am te awma telephone conversation with sana yes lii dinaa ko wax we are in the same forum because moom tam bokk na si mobilisation forum yi Yahya Jammeh bi su ñëwee si forum bi nag dama dee dégg lu mu dee wax foofu noonu but personally pour ma ama moom téléphone personal conversation ni loolu amut so man sana si lu mu nekk Gambia man xaw ma waaw soo ne si mobilisation forum yi Yahya Jammeh is it a political mobilisation or one person mobilisation la xam nga loolu laa njëkkee start bu ma wax problème waaw it's a mobilisation forum pour ñu mun a amba ñooñu pour dimbale APRC parti bi financial understand nga ñi nga xam ne ñooñu indi diaspora thank you mun nga ko sana bokk na si forum boobu noonu su ñëwee foofu dema dee dëgg waxam bon man awma telephone conversation ak sana I don't have any other link with sana in fact fu mu nekk indi sub region sax man xawma woon man dema gis ne ñu ngi ko jàpp Casamance but man all this while I was thinking sana is in Guinea-Bissau because su fekkee Tijaan déglu na message kii nii yaa ngi dégg ne mu ngi wane sana mu ngi Bissau dina ma boole ak waaji boobu noonu Tijaan yaa ngi ko dégg te on the whole sana nekkul Guinea-Bissau then this man was also trying to put me in another trouble man noonu laa ko gisee because fekkee ne yow nga ma ne sana mu ngi Bissau te yow xam nga ne sana nekkul Bissau te man xawma la so what games are you playing so man sana si lu mu nekk on daily basis xawma lu moo def Sénégal xawma what is he doing to sustain himself man Pateh xawma te and I can tell you nguur gi there's one thing that li nga xam ne leerul bi ko xam nga the Gambia Armed Forces waroon nañ ñëw ñu génne a press conference explain the arrest surrounding Sana Manjang o nguur gi def ko because man gisuma nguur gi ñu ngi ko def sax lii moo tax spéculation bi mu ngi bari because soo seetaanee sa time bu ñu arrêté Sana am na ñu bari ñu doon wax ne Sana dañ ko jàppa coup d'état he was with former junglers ba ñu def ay ñu ne ñoom Nuha Baaji te man xam naa Nuha Baaji te bu ma gisee nataal yi ma xam ne lii du dëgg because Nuha was not on those pictures Rambo was not on the because xam naa ñooñu Rambo was not on those pictures so Sana Manjang Raymond nekkoon ci pictures all the other pictures were just villagers ñi nga xam ne si dëkk bu mu dëkk noonu in Casamance those are just village boys who are just ñi nga xam ne ñu du lakka ay kering si alak but those were not junglers so gis nga ñàkka district bi ñàkka leeral bi
moo indi problème bi ni su fekkee ne tam yaa ngi déglu news bi dañ gis nga di journaliste ku nekk Sénégal ku gën doon mu wax ne temps bu ñu jàppee Sana den ko doon laaj ne ndax xam na dara si Pastef ndax daf dee waa Ousmane Sonko ndax xam na dara si Yahya Jammeh xam nga ne kooku tam ñu ngi ko jàpp Sénégal ñu ngi ko caaj Sénégal ñu ngi ko caaj bu ko false information so issue bi fii la so man Sana si lu mu nekk man xaw ma te man I am not working for the government of Barrow ñu maa dégg su fekkee ne maa ngi liggéeyal ñoom dégg ko man si ma am working for them but man am not working for Barrow so man Sana man dañ jàppa bi have nothing to do with party man xaw ma si dara laa si xam waaw waaye am na ñu nga xam ne dañ la doon call nga ne benn jigéen call na la so kan how many people ñoo la call ak tamit ndax ñoom ñëpp ay jigéen lañ dafa rax dafa mel ni line Pateh bi xaw naa dem PMJ yaa fa dafa mel ni line Pateh bi am naa dem waaw PMJ am na ñu may ko tax rek this is Freedom Radio News with your presenter Pamoudou Jara and your co-host T-Boy T Juana. Right now we somehow miss Pateh, but nonetheless I will hand over the mic to Tijan. Just join you analysis about this information. If I just give us an analysis for Pateh the new one back on air. Wow, jërëjëf PMJ comme ni mu ko waxee rek man déglaguma nag audio bi waaye loolu laa ko doon bugg a laaj rek ndax maay nut xam nga fa ñu laaj ko ndax mun nañ koo play parce que du pour ñun pour leeral waaw yaa ngi ñëw waaw liñ fi ma doon waxee rek mooy ndax maay nuloo pour ñu play audio bi parce que xam nga pour leeral la pour ñëpp waaye am na beneen audio buñ fi am tamit dinañ la ko playal tamit su ko defee den am na ay names yu si ñëw princess ak yu kenn xamut so su ko defee rek nga gën a mën a leeral su ko defee den xaaral ma play audio bi ñu dégg ko ñun ñëpp oga nuyu naa la naka ngoon si mbàyyi naa si jàmm ma ne géej ñoo déggoo de poli daw nañ de ma ne yaa ngi dégg naa ñu ngi la tëj boori Guinée Bissau si booda bi mu ngi tëju suma bosta mu ngi foofu Sana so dama la bugg a connect ak moom understand nga dama leen bugg a jooni baxa xaw ma nag naka la pour nga kool ko wala ngay seet naka la so that ñu mun a xam naka ngi ñaa génn see boor boobu because we need you Pateh we need you yow xam nga ko sax we need you because man xam naa Guinée Bissau dafa tense tey laa maa ngi door a jot xibaar boobu noonu so man xaaral ma yónnee la message bu fekkee yaa ngi foofu please respond ma léegi ma xam naka la ñu ma yónnee leen baxaa bi billahi ngi danga may jox tur bi understand nga den ma yónnee la ko foofu kii mooy Pateh Ba moom tamit bokk na si nga xam ne tamit dañu ko ji jot ne téye buñ ci Sana Manjang moom tamit play na fa part te tamit jiiñ nañ ko tamit ne moom dafa dee jox information dafa dee jotale information si nguuri Adama Barrow waaye nag Pateh Ba nag moom weddi na ne moom nekku di liggéey ak nguuri Adama Barrow te du dee jox nguuri Adama Barrow information te tamit Pateh weddi na tamit ne moom Sana Manjang amul Sana Manjang te tamit téye buñ téye Sana Manjang moom Pateh Ba moom amul si loxo te tamit moom play fa benn baat Pateh xam naa amaat nañ la waat fu nga emoon rek mun ngaa tàmbale foofu noonu nga continuer Pateh. waaw soo affaire bi nii la so man foog naa di problème buy dem ñëw bi rek misinterpretation before the fact that man ñëw naa in the sub-region and I didn't tell the national executive or the mobilization forum bi ne maa ngi ñëw te but how can I tell them because man suma bopp sax den ma eject si forum bi balaa ma they don't even give me the opportunity sax pour ma ñëw fare they went and they eject me out of the forum guys den ma eject so if I'm ejected how I'm gonna able to wala ne maa ngi dem man tam maa ngi dem welcome Yahya Jammeh so li yo speculation rek la ay waxi kese rek la so bon man affaire Sana Manjang nag affaire bi fii la ñëwee balal ma affaire bi fii la ñëwee so but man personally I have no hand in Sana's arrest I'm not working for Barrow because ñu maa dégg man nekku ne si radio Freedom Radio la ñëw man dama dee nekk social media ñu bari dama dee dégg so su fekkee ne li ma wax du dégg xam nga nguur gi mun naa ñëwaane okay your party is working for us te li ma la wax rek la yéen gis ngeen charge si Sana bi lu ko chargé Sana was not charged because of any military coup den ko chargé the day of Dede Haidara to another couple of other people. But there's nothing in his charge that include he was planning to, overthrow a government. Because Sana don't want to overthrow a government. He can't do it. So, Nila,
APRC, not this is the problem. Problem with them, then they too malante. You will never hear APRC fighting against their opposition. They fight their own people. Too malambe do nekusi mala started. But this one was too much. Put man ma bole saranju. Man put you ma bole saranju japako. Man lolu lala manjering. Because as a matter of fact, man, I am content. Man, I'm not nekune. It's not like them are boss. But I don't need body's money. Man, I am content of what I have. As I said, I'm living a decent life. So there's nothing that worth me for sell my integrity. Because I'm going to figure that I make a double agent. At least you are making something out of it. But why should I be a double agent? I mean, just to be a double agent, put Duga Nikisi for a look. Man, Lala Mangeri. Legi Tumal Bini, how often do you feel? Tumal Bini, Tumal Bini. Nakanga ko file atamit lalla yahal madara because jinga so tahaw esi degarek you are always good limo tanak I am happy that at least I get the opportunity ma ñew on your platform te ñew na ci benen platform dem ba pour ma leral some of those allegations so man fu nekani I have set my record straight as I said I mean there's nothing you ko gom but lima am dal personally man I am very grateful media houses in Mantam Jonah because APRC have a media house. But I will tell you one thing though. They are behind the story because they don't want me to talk about it. Then I saw what the media house let them not give me, the opportunity to put my news platform. Lord, okay, so say that look at the Singuri APRC yo be Singuri Adama. Ndax amna wax bu nga xamne tamit musela tuumal da nga bokk ci coup d'état No. Man bro, man musuma bokk ci coup d'état te I will tell you this. Man duma musa bokk ci coup d'état. No, man what I believe, I don't believe in those kind of nonsense. Te anything nga xamne dafa destabilize Gambia. Man suma ko mune stop mun na ko stop. I will not tolerate anything that's going to destabilize the country. Wow, lolu mun na la ko leral. I don't care who is it. Wow, suma xamé ne yow da nga ñew pour tal Gambia. If I get the means to eliminate you, I will eliminate you. But I will not be part of anybody who want to tell Gambia. Lolo duma si Musa Boka. Apart from 1994 coup d'etat bi, Musa Boka si coup d'etat. The man, I'm not the wanted man in Gambia. Man, dem Gambia dem suma yon because I don't do anything wrong to anybody. As I said, I will never encourage any destabilization of the Gambia. Lolo duma ko encourage broad. Sister military MPC Gambia, that was on peacekeeping mission. No, man, there was been peacekeeping operation in the Gambia. When I came to the United States, gelna inem contract from private companies, them some other area. I don't want to lament on someone, but just to give a heads up that I did contracts here in the US that have to deal with that. Bepa tamit gis nañu tamit TRRC bi tamit ñu bari ñëw nañ foofu noonu narrate seen stories ndax ñëw tamit mos nga wax si TRRC. No, man, what must TRRC be? Because I was not invited at the TRRC, so I cannot go to the TRRC if I am not invited. But the deal with them, someone invite on time. Man, I have a feeling though, kubugo na TRRC direct, they should have allowed you to come and linga ham because I'm not ham that happen nobody happen in Gambia. Still now they are living witnesses to some of those things. I mean, but narration bu am TRRC if you look at the Katong attack, if you look at the Farafenya attack, if you look at the 11 November, some of those stories were just fabricated and different from that. If you look at the Farafenya attack, hamga TRRC then they don't have the mandate for you elaborate into the Farafenya attack. But then they went and brought the same person who had more soldiers in Gambia at the TRRC to testify. Tenyungo Oye victim. That man was among the people who killed the Gambian soldiers. But they gave him opportunity to come to the TRRC, Munare story, but they didn't give the soldiers' family opportunity to narrate how their husbands and their uncles and how their relatives were killed. Lolo amutonfa. But Bente Nyungia Oye dan Balo Kante Bobu no as a victim. That man is not a victim. Lolo is hypocrisy. It's not. Thank you very much for that. Why not within the two allegations line?
ne yow informe nga at the same time tamit ñu ne yow informe nga si government Adama Barrow at the same time tamit ñu ñëwaat waat ñu ne yow yaa report Sana Manjang lan nga am pour wax si in connection of these two lines. No, but any answer that during the Sana Manjang arrest have nothing to do with Jammeh. Have nothing to do with with the comment of Jammeh. It's not even linked. Okay, one way or the other, if you look at intelligence wise, there is a little bit of link, but long way government what step are they going to take? Because since we Jammeh wahene munge nyo, how many you dealing with the government? Definitely, we have a standing government in Gambia. Nyomtam, their survival matters to them. Nyomtam whatever they need to do, whatever come happen, especially if they feel like that you are supporting Jammeh or you are, in for Jammeh, they will do what they have to do. But as I said, Sana Manjang Japambi, Jammeh Nyawambi do better. And there is nobody who have hands in the arrest of Sana. Sana Manjang was in the wrong place, the wrong time, because hamna nye kasama sa jai kerin sa, lolo den ko forbidden for no. According to the information, because there we have some other people they live in Sana Manjang in Kasamas, they know what happened there. They Sana, Hamon and Saga Yunko Ut. Because according to what people are saying, I'm not going to Ligia, Yunko was Suleiman Sambu, Kogu Halis Modugas and Digate Benuhulo. They're going to Kogu more than report at the forestry. Forestry being a soldari, Ikulul and Punu, they've said, send Furbisi Alabi. Fur is illegal in Senegal. Tabobulan Gojape, and Tabobulan Hamne, Kimo Sana Manjang. And that was the arrest warrant, and there's a protocol between Senegal and Gambia. The Motanyu Hanko over. But how many it was not even a joint operation? The Gambia security forces were not involved in the arrest of Sana. They are only involved in the handing over, but not in the arrest. Okay, from the family from Gambia armed forces, Jamono Windel arrest Sana Manjang, never one Bogun. No, they were not involved in the arrest. They were only involved in the handing over when they were informed about the arrest of Sana in Senegal. But Nekune Senegalese and Gambian soldiers joined together, they went and arrested Sana in the bush. They did. This was the forestry department and the Senegalese soldiers, according to what we were told, them Fekanyisi Alad Funo Lakakeri New Japan. But time Bobo and Hamne Ki Moy Sana Manjang. And there was an arrest warrant issued for Sana by the Gambian government. So this is how they handled over Sana. But it was not a joint operation. Limo Rabente Army Mungi no Pisirol. This army began to have any press conference about that. In Dangodek. They will not. Because it was not a military coup. It was not a coup at all. Sana was just doing something to survive. So nekune denko japa mungi ame arms or that like denko japa again in Jungglet. No, he was just caught with villagers. Other villagers why the government didn't come and tell us what happened to those people who were caught with Sana? Ananyu. Wow, dengan ma may rek ñu ring of benn 2 seconds rek dafa am ku bëgga laaj Pateh tamit ay correction waaye foog ma dugal ko ci line bi ñu ring of rek ma koolaat waaw ring of Pateh ring of waaw ok mbokk yi ñëw déglu ñu ngi leen di nuyu fii nii si Freedom Radio di leen wax ne rek dañ am gan boo xam ne moom it dafa bëgg a laaj Pateh ay correction xam naa ne nag moom it léegi tey mu dugal fii nii di leen wax ne rek yéen a ngi déglu Freedom Radio fii nii si Gambia man la seen host T-Boy ak PMJ ñu ngi am Pateh ba fii nii si Freedom Radio fii nii si ay leeral ay accusation yu ko gars yi accuse ne double agent la dafa liggéeyal Barrow dafa liggéeyal Yahya waaye dinañ am na ñuy binda tamit di laaj ay corrections pour Pateh dinañ ko laaj si kanam nii Pateh dafa am ku laaj mu ne am na voice buy circulate ne am na yaa ngi waxoon ak princess kan mooy princess mu ne Princess Jata mooy Princess Jata is executive. Princess small friend la madam princess not only even on terms of APRC matters. We talk as a friend, but mom tam bokk na si APRC executive. Mom la waxal. Mom si boppam sa dafa daña bëgguma sa yoni audio bu bay because mom mu ne mu ngi réccu because mu ne mom lu mu wax te liti du ñoo wax sa du ben mu ne mom teesu mënon na rey boppam dina rey boppam ma ngi amee audio
Understand? So man princess rek la waxal te princess mama wane dede mi Pateh ba bul dem da nga xaar ben ñu fay na ndax oga dina ñëw na du ñëw man ko ne man nak su ñëwee ñëwut man moom indi des 48 hours dem naa de loolu laa waxa pri te man si rek laa waxa mooy princess Jatta moom he is in the executive of the APRC waaw fekk waaji lu moo laajte princess is part of the APRC executive waaw am na kuy laajte tamit mu ne Yahya Jammeh amut passeport mu ne ba pare fly zone mu ne ICC ñu ngi ko soxla ba pare ban plane moo ko fly pour mu dem Gambia ak ban fly zone la ñoo ko allow ban so mu ne yow yaa ngi APRC ndax lan nga ko mun a leeralal si loolu because yéen a ko doon expect well li ma si mun a leeralal ma mun a speculate the status of Yahya Jammeh in Gambia because man naka in Equatorial Guinea whether Jammeh am na passport for my party hawma because when Yahya Jammeh was leaving Gambia when I was leaving Gambia Yahya Jammeh was the president so man Yahya Jammeh num baye Gambia dem Equatorial Guinea I don't know nothing about it and I am not in the top executive so am na ñi nga xam ne ñoom kese ñoo ko dee waxtaan man bokkuma si ñooñu so man I don't know the status of Yahya Jammeh in Equatorial Guinea da am na passeport da amul passeport dégga loolu su ma si waaye then I'm speculating xaw ma si dara waaw mu ngi laajte tamit mu ne yéen a ko doon bugg a dem teeru ji mu ne ndax consider ngeen woon all these factors ak tamit liñ ko soxla Gambia pour mu testify ba ngeen di war a prepare pour dem ba pare mu ne yaa ngi wax affaire yi constitution affaire yi TRRC bi affaire yi sana Manjang liñ ko mu ne waaye ñu bari seen name sang fa mu ne Yahya Jammeh ndax TRRC bi apply na to moom tamit according to yow loo xalaat waaw xam nga Tijan TRRC xam nga loolu dafa des si nguur gi because xam nga Yahya Jammeh Gambia la Yahya Jammeh is a citizen Yahya su buggee ñib si ñoom Yahya mun naa ñib si but des na si government bi ñoom tam whatever they gonna take su fekkee ne yaa one thing they can mun nañ how to call it mun nañ dem security they can have a warrant or something for Jammeh but xam nga loolu man duma si mun a speculate so loolu dafa des si nguur gi have the right to they wanna do loolu man munuma si dara understand so but Jammeh nag is a citizen Jammeh have the right pour mu ñib si loolu moom leer na we am na right pour ñëw léegi nag des na si nguur gi suñ ko buggee yóbbu court ñu yóbbu ko court loolu dafa des yu si nguur gi su fekkee ne nguur gi tam bugga nañ ci TRRC recommendation loolu yëpp des na si nguur gi xam nga loolu ñun ñaari passé bi ñun luñ ko mun a def duñ ko mun a wax sax because it's not our call it's the government call but pour mu ñib si nag dégg as a citizen you have the right to go home waaw am na kuy laajte tamit mu ne lan nga foog ne loolu la guys set up mu ne ndax da nga foog ne c'était set up from xëy na Sénégal yi ñu gis na ne daal yaa ngi am contact ak xëy na Yahya Jammeh loolu taxoon xëy na ngay am calls yooyu noonu ndax because mu ne am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi woon si armée bi te ñu ngi APRC te putuñu finger on them mu ne why yow Tijaan yaa ngi dog foofu nag dégguma la si foofu yaa ngi dog waaw mu ne APRC am na ñu bari ñu fa nekk ñoo xam ne ñu ngi am ñu ngi fa si lifin bi so mu ne waaye lu tax gars yi pick up la rek pour di def allegation si nii mu ne lan nga foog yow what is behind it well Tijaan xam nga man am a very outspoken person when it comes to some of these things because fekkee ne yaa ngi follow even the APRC bantaba kacabi man dama dee nekk foofu noonu every order so man I'm a very outspoken person within the APRC because dama dee ñëw si radio bi all the time almost every week te moreover dama dee wax affaire security Gambia torop like when it comes to the military when it comes to happening in Gambia man suma maas yi dañ dee gën a di ko analyze so man foog naa dafa xala ute ak yeneen yi because man as I said I am in almost every week so man suma boss man nobuuma man dima dee waa man nobuuma ka xam dama dee waa
affaire politique in Gambia. So man si lima for na limota man, you know, I am single out because I'm a very outspoken person on that. Man lola for man si lima for. Well. Jërëjëf Pateh, hand over to PMJ. Thank you very much, Chief Wete Juana. Yegal askan na ngay déglu Freedom News, Freedom Radio, ak seen président Amadou Diarra, ak suñ host bi suñ co-host bi mooy Chief Wete Juana. Waaye nag suñ guest gi nag suñ gan gi nag mooy Pateh Ba. Pateh Yahya Jammeh ci bu waxee ne dina ñëw November. Yahya Jammeh dafa wax ne moom dina ñëw November. Waaye waxut November na 2026 la. Ndax November 2025 la moom November rek la wax mu ngi mel ni ne comme joxut full date because November la wax te at bu nekk am na November waaye nag gannaaw bi tamit nag ñu ñëw gis ne affaire bi yëpp seet na because gis nañ jaay préparé nañ kon at the end of the day gis nañ ne préparation bi yëpp seet na déggaatuñ dara lan moo waral noppi bi sa gis-gis. Xaw nañoo ñàkk a Pateh waaye dina dellu si waat dina dellu si waat mu ne nii moom connexion ci daal connexion saa ngi bugg a doy waar waaye ba tey rek dégg nañ lu Pateh wax te tamit suñu déglukat yi tamit laaj nañ fi ay laajte si ñoom nag am na ku laajte ne société APRC bari na fa ñu nga xam ne soldat lañ woon waaye lan moo tax ñu joxoñ Pateh jiiñ ko tuumal ko waaye Pateh wax na ne moom si gis-gisam lu waral loolu mooy ne moom dafa dee wax ci forum yi APRC bi te moom is outspoken person mu ne yaakaar na ne daal loolu moo tax ba moom ñu joxoñ ko loxo waaye tamit nag am na tamit keneen tamit ku nga xam ne moom tamit jot naa laajte ne ndax Pateh dafa doon jokkanteeg Yahya Jammeh waaye Pateh wax na ne moom nekkutoon di jokkanteeg Yahya Jammeh te tamit bu mooy commencé tamit di wax na ne moom 1999 atam 1999 la mujjee wax ak Yahya Jammeh tête à tête kon tamit nag mu ne si mbiri tamit Sana Manjang tamit ci mbiri Sana Manjang mu ne moom amul Sana Manjang personnellement moom musuda gis Sana Manjang personnellement waaye nag seen dëkka nga dee jógee nga dem dëkki ñoom Sana Manjang seen ñaari dëkka yi ñoo dendoo moom Pateh moom waa Sinteet la fooñi kon tamit wax na ne tamit nag moom xamul Sana Manjang personnellement waaye xam na mbokki Sana Manjang am na ñu bari si mbokki Sana Manjang kon laajte nañ ko tamit ne moom lan moo waral ba mu ñëwoon pour bugg a ñëw teeru si Yahya Jammeh waaye wax na ne moom si APRC bi la bokka te tamit wax na ne tamit ne mu ngi si seen forum bi te tamit wax na ne tamit moom dafa dee wax tamit si forum bi waaye tamit wax na ne moom bu mooy ñëw nag mu ngi woon si sub-région bi suñu la sub-région moom mooy ne Africa soo janta mooy West Africa mu ngi woon si West Africa waaye spécifique nag waxuñu fan la nekk waaye xam naa ne su ñëwee waat on air dinañ ko laaj foofu noonu fu mu ne nii nag ñi ngi jos am network problème lu ñu am lu ñoo def rek loolu su ñëwaatee tamit ci booy nag amoon na benn audio bu nga xam ne tamit mu ngi ko bëggoon a play audio bi waaye nag su ñëwaatee nag dinañ seet te tamit Pateh moom tamit am na audio bu nga xam ne tamit bëgg na ko libi te amaat nañ Pateh su ma laa laaj rek mooy ne Yahya Jammeh déggoon nañ ne dina ñëw te Yahya Jammeh waxoon na ne November la mooy ñëw waaye nag waxuñu November ndax November 2025 la ndax November 2026 la moom wax na November rek te tamit gisoon nañ ay préparation yu nga xam ne tamit gars yi APRC yi ñu ngi ko doon def fii nii si Gambia waaye gannaaw gi nag lépp seeda ndax mun nga ñu wax lan mooy waral mbir bi jékki-jékki rek seeda buy Pateh.
Actually, man, see, suma little hala and a little knowledge I know. I mean, jinga balanga muna nyoti deka. Man, for na mistake from start a regular way. When these things should have been done in a more diplomatic way than the way it was handled. Because you have taken and audio, but it's fake there are a lot of leaked audios in the new leak from in Sana Manyasi Bopa, Hamana Yankurun a few days ago, In fact, a day a day after Bunko Japeno, a day after Bunko Jape, there was some audio from Sana, Mundo Watan at Kenneth in Gambia. Bediko wane ya Jammeh Bopa Moko call Diko wane, do you know this person? I get information from the NIA that they're looking for you, so you need to move. Fona yanko degalo. Be munyo tamdi wane amna benna waji bude ligi at the interior minister and Guinea Bissau moko johon fe pistol be mune waji ne no jelal sa pistol bi koko mune kon dede na ko ba ci sa ron lambi. Yango yandon dega all those kind of audios. The fun wahe ne tam defa jël moto nguri mu dem jailen Guinea Bissau 800 something. So amna yenen audio yi nga xamne den li kon li yeb defa complicate Amba Yahya Jammeh because it's already created a hostile environment between Yahya Jammeh and the government of the Gambia. Understand? So this hostile environment, a month lima folk, Pona Limota President Jammeh knew because there are two things here. There is a political implication and there is a security implication. So Nyawambi man Slima Halada, Pona Limota Nyawambi Hala former. Because as I said, there were a lot of things. You are dealing with the government. Hanga nyom tan di muna talk rek you one okay then you're not we just have to sit and wait what's going to happen. No, because the security of the people is in the hands of the government. Understand? So Mansilima for Nadal because of the hostile environment digante Yahya Jammeh and the Aprc party itself. The Aprc party there are a lot of faction in it and and government. So the environment was just not a very favoring at this time for Jammeh because there is kind of a security implication and there was some political implication. Mansilima folk. Why tamit amon na tamit ñu doon wax ne tamit voice Yahya Jammeh bi ne dina ñëw November ñu doon wax ne AI la mooy artificial intelligence loolu nekkul voice Yahya Jammeh bi loo am pour wax si loolu. No, Lolo Yahya Jammeh. Lolo Kuwane Yahya Jammeh, you are just speculating, but that was Yahya Jammeh. Because the only reason why I tell you this, I was in the executive, so manhamna. It was Yahya Jammeh. Why yes, Yahya Jammeh wax ne tamit dina ñëw November. Yéen tamit ngeen prepare pour ñëw kër ko fii. Waaye nag yéen lan moo leen leeroon ne November 2025 la Yahya Jammeh wax te nekkul November 2026. Well, see, wow 2026, therefore one in November, baby, this November I'm coming home, and we were in 2025. And just forget, therefore when I'm coming in November, but I don't know which year, one can wonder, but he said I'm coming this November. This November mean we talking about 2025. Well, si audio bi tamit wax na ne tamit ne dina ñëw November waaye su bés bi demee ba nga xam ne jege na dina choose a date bi nag parti executive bi ñoo koy announce waaye nag announce suñ date bu nga xam ne bu mu war a ñëw waaye gis nañ ne APRC noonu alliance bi ñu ngi prépare te tamit gisoon nañu doon takk ay flag te tamit yow sa wax bi tamit wax ngeen ne tamit ñu bari tamit ñu ngi pare woon tamit pour ñëw teelu ko waaye fekkal ni tamit ci suñ date foog nga lan moo war a teelu bi lan moo war a préparation boobu noonu te fekkal executive bi announce suñ date. Well, Henyata as I said, executive with them, they have branches, they have people you have mom. But the people under there, you better do their mom. So they would do have. But as I said, all we know was that we were told anybody who wanna welcome him, you can you can go in November. But November be not Bandela and when time the time and what hour Monday suma way hamna ko then I'm not saying the truth. How suma ko hamon na dina ko wafini, I will say it as it is. Trust me. But man, how much one day be? There was nobody in the executive kunga halbe mula. Limo ta hona wabi nyo suma digante princess na. Disenga wabi ni moko Indian. Because man demako wahone man suma degu dara in the next 48 hours. I'm flying out. Limo indi wabi na. Because you bari hamuto ne kanle mo nyo. We don't know. It was almost like on the 26th, like 27, 28, 29, 30 November then. So it was just 4 days interval. Man tabo wa princess that. So after we feel and they can Hamilton the hour be can Hamilton the day
the day itself, we don't know. All we know is that he said he was coming in, in November. It's possible, but man personally, and most of the executive members in my hand are So mom yaa Jammeh moom ñoo ko doon ñëw dafa doon ñëw pour déclaré as a ordinary civilian ndax dafa doon ñëw tamit pour contest election. xam nga élection moom jotut loolu man li ma xam si forum yi ma déglu yëpp because ñaari forum laa nekkoon si executive bi andi mobilisation forum bi musuma dégg mu ngi waa affaire yi élection de man li ma dégg ñu ngi ko wax from his high ranking officers there ñu ne he wanna come home and go back to Kanjilai as a normal citizen man lii laa dégg. waaw waaye tamit former bu former nii ñëwul foog nga ne yàqut dara si Yahya Jammeh because nga wax ba nga xam ne ñëpp waxantu ñu ngi waxantu sa ñëw bi nga jékki-jékki rek ñëwaat loo foog nga ne loolu noonu du wàññi dignity foog nga ne loolu noonu du wàññi respect am foog nga ne beneen yoon su waxatee nit ñi dañ ko nangoo jox seen noonu. Well, lolo, so why lolo, yeah, there is some implication in it because hamga politic la. So why like your militants are expecting you will come and they expect you to respect what you said. So definitely there will be some militants in hamne, their morals will be affected one way or the other. Like morals bum amon dun ko muna amad. But time dinga wara understand am Jammeh lu wa on fekk yange deg audio bi. Mune su sobe yalla. Hamga yalla mom so deme benga tuda ko fana lolu desna ci mom. Man propose and God disposes. Mo wahan before fula. Mune su sobe yalla. But linga watam is a point. There are some people you ko say no. Yeah, definitely, their support and their morals. But you will see you didn't get as a dem si benen party. Wow, lolo dina am. Because there are some people people are very disappointed and then you gender na service and then you gender you body put welcome but amatu. So definitely disappointment be mom. That's a human nature. Bobu dina faneka. But so halate Jammeh tam lungwa mune su sobe yalla. So at least yalla la jaka jital bala mo walu mo wa waaw ba pare tamit yéen mi nga xam ne tamit yéen a nekk si bi tamit day gis nañu APRC dafa am nga ñaar da nga am APRC Fabakary Tombo Diatta Kam nga am APRC noto alliance waaye soo ñëwee si alliance rule bi tey jii APRC bu nga xam ne ñoom la lu waa jox dooleel pour ñu use xoolal APRC bi di xoolal bu green bi pour ñu use APRC seen campagne matériel bi boobu noonu moo nekk APRC Fabakary Tombo Diatta Kam te tamit société tamit si alliance droit bi tamit foofu ne nii tamit noto alliance daal mënuñoo moom green bi by law constitutional mënuñoo moom green bi ba pare constitutional tamit duñ mën a use campagne matériel yi APRC bi te tamit noto alliance tamit soo ñëwee seen tamit nekkul politique nekkul registered political party te tamit amuñ kola amuñ parti symbole te tamit amuñ campagne matériel taxoon na ne tamit gisoon nañ ne tamit amoon na ñu nga xam ne ñu doon taka flag yi Yahya Jammeh bi pour préfet ñëw Yahya Jammeh bi waaye jot nañ leen a arrêté lan nga am pour wax si loolu. Lolo ga man lima si wa linga wa it's a point, yes, because if you come to the level of the ICE Fabakary Tombo Diatta ak nitami ñoo fa nekk. But that does not change the narrative ne APRC definitely Yahya Jammeh is the co-founder. Lolo is not going to change the narrative either. So man fona fekene Jammeh defa ñewon lu waru na ñewé henya waaw fekene mom taxawul sax mënon na select somebody to represent his APRC because he's definitely the founder. Lolo mom ken du ko mëna weddi. So you say Fabakary Tombo Diatta nek fa tay is because of Yahya Jammeh is not in the country. Yahya Jammeh su fa nekkon di ko Tombo Diatta du fa nekk. Lolo ku nekk xam na lolo. Tombo Diatta was just a caretaker. So, but at the end of the day, I mean, because of faction hini, where you bury ni kimune nale, limo in the ngiro ngaro bi, but as I said, Jammeh is the co-founder. That's not going to change. That will never change. Yes, Fabakary Tombo Diatta is the man at the level of the ICE, but Jammeh is the founder of the party. But Jammeh is not Gambia, so it will be feel and. So just saying not aliens and not but the other parties because Fabakary Tombo Diatta they wanted to go with NPP, but the other people they don't want to support NPP.
So issue we feel like they went independent, like they went solo. But with even that, they were able to pull 5 MPs in parliament. So, they don't even have a single council. So, well, political as I said, political. So, but if I can Jammeh definition, it was gonna be a different scenario. But as we stand, wow, legally, he is the one at the level of the ICE. But that doesn't change the fact that Jammeh is the co-founder of APRC. Wow. For me, c'est jamono buñ tollu ni APRC amoon nañ ay bureau te APRC tamit amoon nañ tamit ay moto te APRC tamit amoon nañ tamit bank accounts te tamit APRC tamit amoon nañ ay structure yu nga xam ne dañ fa dee amee koppar dañ dee générer foofu noonu xaalis tey loolu noonu yëpp tey amoon na jamono bu nga xam ne commission of inquiry bi dafa friction lu bari si loolu te commission bi jeex na recommendation yi commission of inquiry bi def nañ ko ba pare asseti APRC yooyu ak account APRC yooyu ak moto APRC yooyu fan la toll si jamono buñ toll nii. Lord Naburo Manduma Simuna speculate, but the only thing I can say about the Yausa Bofo Yange follow what's going on in the Gambia. Bagasi Yahya Jammeh Bagasi APRC Yunjalon, yep. For now, I think there's another commission at the level of parliament you can investigate because the way those assets were, mishandled. Because what happened here, you need this non assets in the land jail, but they were, misusing those assets. You learn that Jai price bunga hamnesa. Ganar sa, Ganar sa du ko mën a jënd. And what happened was ñoom seen kese ñoo nekk ñoom ñoo seedoo bagage is fekkee yaa ngi fàttale ko few weeks ago when Ami Bensouda appeared at the commission boobu noonu yaa doon dégg benn kër Yahya Jammeh bi sax doomam bi la ko jaay. So that's conflict of interest. So lu happen Gambia dafa daw yaram. But if you get a danger bagage Yahya Jammeh, okay, fine. At least mënoon nañ ko jaay in a way that at least dina njëriñ askan. But bagage Yahya Jammeh, so just you amal beneen commission to investigate the way they sell the assets. Because the assets were not sold in a normal way. Am na sa name si nga xam ne ñu leen binda si papers yi nii moo jënd lii moo jënd yi moo jënd. If you look at the price they buy, the things they buy, bro loolu kenn du ko mën a loo bañ Jammeh kenn du mën a jël loolu waaw su fekkee ne nañu waxante dëgg rek because you cannot pick ndax am na any point in time bu nga xam ne ICC dañ joxe arrest warrant pour ñu arrest Yahya Jammeh ndax loolu am na any point in time. Man de gisuma ko dégguma ko. I have never seen an arrest warrant that was issued for Yahya Jammeh. Because hanga su fekkee ne dañ ko issue sam loolu ni kon loolu du nobu like ku nekk ni ko Gambia yëpp yëg nañ ko but there was no ICC arrest warrant for Jammeh. They even tried to go to ECOWAS to see if they can establish a a hybrid code at the ECOWAS level. They were rejected. They were told to go home and let them apply the Gambian laws. And so ñëwee si Gambian constitution bi su fekkee ne loi bi rek la ñoo toppa loi the 1997 constitution bi su fekkee ne boobu la ñoo toppa kon they cannot even arrest Jammeh in the first place be ñu ko yóbbu court sax because that 1997 constitution bi there is nothing amended in that constitution and there is a section in the constitution mi nga xam ne dafa aar Jammeh in all kind of in any kind of prostitution level wow. And I use doole jàppa ko just what they did to Yankuba Touré. But if again the constitution be regular belief, then I think some of those people should be walking in the streets of Gambia free. Wow. Jamono buñ tollu nii nag Yahya Jammeh ndax mu ngi Equatorial Guinea da move na out of Equatorial Guinea. Loolu suma ko waxee I am speculating. I have no idea. Wallahi xawma. But I believe man I believe he's in Equatorial Guinea. But as I said, foofu la nekkoon. But whether he's there, whether he moved out of Equatorial Guinea, Lolo is beyond my knowledge. Yahya Jammeh bu mu demee Equatorial Guinea mu ngi nekkoon some time around 2017
ndax bu mu demee Équatorial Guinée ndax mus naa génn Équatorial Guinée dem tukki dem beneen réew après delluwaat Équatorial Guinée. loolu tam man su fekkee ne tam génn na Équatorial Guinée dem beneen réew man xawma si dara yëguma ko I'm not aware of it kenn waxul ma ko te dégguma sax ñu ngi koo wax amba feneen waaw man daal wéer génn na Équatorial Guinée or not loolu definitely su ma si waxee dara am spéculé xawma si dara. amoon na tamit benn vidéo bu génnoon bu nga xam ne ñu doon wax ne kooku noonu doomi Yahya Jammeh mi la kooku noonu Mariama Jammeh la lii nekkoon na strong rumors fii nii loo am pour wax ci loolu. non kooku du doomam that was a lie kooku du doomam. lan nga ñuy jox as evidence wane ne kooku du doomam. because xam naa doomam so kooku du doomam te am na ñi ma waxal ñi nga xam ne am na ñi ma xamal ñi nga xam ne they are very close to that family tam ñoom ñëpp confirm na ne xale boobu noonu doomi Yahya Jammeh. ba pare lan nga am lu nga xam ne estogon na ni dinaa la ko laajte te laajtuma ko te laajtewuma la ko. non man nga tee lu ma indi woon rek pour ma jéem a leeral rek accusation yi nii ak counter accusation yi nii yëpp like these are all based on it's not coming from any other party it's just coming from the APRC themselves te dama génnoon rek pour leeral ne accusation yi nii yëpp it's just fabrication it's just mere lies it's all bunch of lies dara nekku si dëgga ñoom dañoo dëgga rek news rek because loolu fu mu nekk ni Gambia feebar la like ku nekk is looking for relevancy dega news rek bala nga jo even the government the opportunity to come and clear the air or they make a statement because you have you have means to get in the internet and walingawa because if you can young set an APRC most of the people who are very vocal in talking to in terms of APRC nekal for that hana the saga nit they are not saying anything you have na benefit nit all they do is just insult people saga nit Jente saga be saga sa Adama Barrow si bopam sa. Understand? So APRC, most of the people who are vocal, that's what they do. They come and they insult even the president of the country. Yahya Jammeh si bopam sa den ko saga. Be ñu ngi wane Rube Katla. And that was coming from the APRC. So man suma ñew bi fi lolu rek la won pour ma mëna léral rek pour man jappa sana Manjang bi man awma si dara lima si ham sana Manjang was caught. He was in the wrong place at the wrong time, but this has nothing to do with me. Teman, as I said, I am not that struggling whereby I need to be a double agent for the government. Man, suma buguna legal Barrow. I can work for Barrow because I'm a Gambia. Understand? But Barrow mumadega because Lee National Radio. Man, I am not working for the government of the Gambia. I am not. So man, demanya will report my letter person being it. But bugumana can point finger at any other. These are not coming from any opposition. These are just coming from the simple the people who call themselves APRC. No neka di circulate this false rumor. Nyungi aku once, nyungi accused key pale, nyungi accused Kenan pale. This, this is not the first time. As I said, Baitulai Japa and you are here. You hear what they said about the, Japa Baitulai. New Yep Degan and Lulufini. So, accusation that leave favorless party APRC. The limota bente Yahya Jammeh can even come home because the fact that your party is not together. I don't know even if you come to Gambia how you gonna get that moral support for Ngamuna even maintain a party because most of the people in Gambia they spoke on the name of APR. Kumnekani amna Jibril Fatia mum tamit amna question jumla wala laajte waaye tamit nag dinañ jox kii boy su ko defee ñu ñëw mujjee si Jibril Fatia kii boy. waaw jërëjëf PMJ jërëjëf Pateh waaw Jibril nag dugga si na baal ñu hand over to Jibril fanaa dafa am question ñu bëgg a laaj waaw Jibril please. waaw jërëjëf PMJ maa ngi leen a nuyu ak déglukat yi Tijaan jërëjëf Pateh jaaraama jërëjëf suma brother bi masha Allah. Jibril mi wayrima nande denga daw. mi wayrima yide ay no wala jammi do ja alhamdulillah yettira Allah buy wallahi I know. Pateh man déglu naa sa audio bi déglu naa audio seen executive bi no to alliance bi déglu naa waxtaan yi fa nekk fa naa dem na ba about 25 audios su ko ëpput
bi ma déggee nag loolu ma dégga ne dangaa ñëw leeral ma ne xam naa ne xëy na dégga nga loolu leeral bi moo tax nga génn tey dem si xaw ma ITV la ak fii pour setal sa boppa ci loo xam ne loolu lañ la accuse diggante liñ wax ne Princess Jatta moom moo ko wax ne yow yaa ngi Guinée Bissau so man dama doon laaj rek ndax digal la da nga demoon Guinée Bissau no Princess sa waxut maa ngi Guinée Bissau Princess lu mu leen wax sax maa ngi amee fi audio Tijaan soo bëgg nga ma jooña Princess boppam moo ma bàyyil audio di mu ne moom lu mu wax te moom lu mu dégg du benn ba mu maa ñaan sax mu ne moom su mënoon a rey boppam te defaa dee Tijaan soo bëgg nga ma jooñu la audio bi tam nga déglu ko so Princess waxut ne sax am in Guinée Bissau moom lu mu war rek am indi sub-region lu indi Guinée Bissau bi nag xëy na yow you are late to come in am na ku ma yónnee audio message mu ngi sol gendarmerie uniforme Sénégal mu ne moom moo dégg ne dañ ma jàpp Guinée Bissau audio bi foog naa dañ ko pilee balaa ngaa duga so Guinée Bissau bi lii moo indi Guinée Bissau bi nag te man na waa ji boobu noonu man tam xaw ma ko I don't know him how he get my number man xaw ma ko so su déglee audio bi mu ngi wax ne dañ la dama dégg ne oga dama dégg ne dañ la jàpp Guinée Bissau ñun dañ la bëgg a ndimbal su fekkee ne am nga fuñ mun a yooni xaalis mun nañ fa yooni xaalis you know party we need you man lii laa dégg si audio bi but profile bi ci am bi nag gendarmerie Sénégal moo fa nekk jërëjëf lii yëpp am nga pour leeral la rek comme mu ngi saaku de ku déglu lii tam ñu laaj te dina mun a xam lu leer su boobaa is from the horse's mouth so bi His Excellency former President Yahya Jammeh bi mu waxee ne dafa ñëw Gambia kon yow demuloo pour teeru ko okay xam nga Fadia lii explain naa ko balaa ngaa duga what happened was that xam nga ñu bari bëggoon nañ dem pour teeru ko because xam nga am na ñu wane jëndeen asobi yeneen yi jëndal seen family asobi so everybody was willing to go welcome him but xam nga issue bi mooy kenn xamutoon le ban bés la moo ñëw man de xaw ma ko woon so amoon nañu laajte woon xam nga we have a mobilisation forum am na ñu nga xam ne mobilisation forum yi have bi yëpp they are in the diaspora am na ñu bëggoon na dem but they don't want to take a vacation su fekkee ne Yahya Jammeh is not coming during the time they are in the Gambia so ñun dañ bëggoon na xam so CDC boppa bu nga xam ne moo nekk next to Yahya moo nekk deputy party leader bi moo ñëw mu ne ku bugg a dem welcome Yahya Jammeh mun ngaa dem before the 7th of November léegi su fekkee ne bëgg ngaa dem nit yi léegi pour gën a fii nii dem Gambia tam loolu tam like you have to be informal te ñoom ñoo rawaane nga dem you want to go welcome you are welcome to go but if you go now you are an agent xanaa jinne ñoo ñëw sol asobi bi ndax nit yi ñoo ñëw sol asobi so demul Gambia di nga sol asobi so demee Gambia na léegi you are a spy te ñooñu waxu ne dem na ngeen welcome ko and these are the same people ñoo wax ne ñëw ne you are an agent so dégg bi fan la fatu te moom is the deputy party leader ndax Yahya Jammeh moo ko wax moo xam ndax Yahya Jammeh wax kooku moo xam but moo ñu wax ne on a conference call if you want to go welcome Oga you should go before the 7th of November moom Sidi Sanyang moo wax loolu exactly so léegi yow soo waxee ñu dem weda ñun jëndal ñoo ñu ticket weda ñun jëndee Sénégal o we went to Mauritania o we went to Sénégal o Guinée Bissau loolu yëpp ñoom yëpp ñoo ko jaxasoo but ñun ñu xam ne daal we were there to welcome him but ñëwut te man maa waxoon Princess Jatta ne man nag in the next 48 hours I'm flying out damaa dem because am naa liggéey I have other things to do but léegi ñoom ñoo ñu waxoon ne dem nañ ngeen welcome ko léegi these are the same people ñu la waxoon ne dem nañ ñoo turn around ñu ne yow dégg nga dem waxuloo ne yaa ngee dem then you are a spy because man waxuma kenn sax man what should I tell them when I'm going because that's my own personal security loolu I don't need to go there so gis nga la speculation bi ñu su fekkee yaa ngee fàttaliku Jibril tey bu ñu jàppee Baye Tulla tam yaa ngee fàttaliku this is the same kind of rumor ñu ne am na boys ñi nga xam ne they are within the APRC ñoo boolee Baye Tulla and they were not even having hands in that Baye Tulla arrest is with the Senegalese government not those boys they were accused in the APRC so lii is a pattern so you say APRC mënut a nekk lu mën a nekk sections yi ñoo bari ku nekk is looking for relevancy génn na rek ñëw because am nga platform yaa ngi saaga ku nekk danga saaga Yahya Jammeh danga saaga the executive danga saaga even the president of the country ñu yëpp dégg nañ loolu fii so issue bi fii la ñoom ñoo ñu waxoon dem leen de léegi ñu dem léegi ba ñun we are spies
Well, last bi ma bëgg a laajte rek moo nekk ne yow liggéeyal nga Gambia du ma wax ne sax liggéeyal nga former président waaye Gambia nga liggéeyal ñu post la foofu am nga experience in service te xam nga government ni moo doxee ndax yow believe nga ne former président mun naa ñëw Gambia te fekk président bi approve ko for current président bu fa nekk léegi muy président Adama Barrow gannaaw boo xamee ne moom génn na already si meeting wane ne du ko accept so te yow itam nga xam loi nga xam service bu baax a baax lan nga fonda that was going to happen bu fekkee ne wàcc na da nga fonda it's gonna be easy ndax xam nga Jibril fii amba ñaari fànn moo fi nekk gis nga président Jammeh ñëwam bi there is a political implication and there is a security implication. Understand? Because President Jammeh was a former president and still now you have people who are dead loyal to him. Understand? But President Jammeh the moment waruta fatene there is a president in the country am na nguur gu nekk si dëkk bi tam. Xam nga ñooñu tam seen interest tam ñoom tam they will do whatever they got to do to do what the government is supposed to do. Man for that mistake bi mooy this thing was supposed to be handled in a protocol in a diplomatic way than force because li force du ko mën a solve. Gis nga ku la waaw dëgg rek daf laa fenal pour okay like I'm gonna force déedéet you can't force these things this thing protocol moo ko mën a solve su léegi ne nag protocol boobu noonu am na Jammeh mun naa ñëw government bi if they have any other thing they wanna lay on him they wanna charge him they can go to the court and charge him whatever the court said we follow that but the truth the matter of he said Jammeh is a citizen of the country he had the right to come home but for now the government bitam am na they have a role to play there but du muna nekk forcé whether the government want it or not I'm coming home no du muna demee noonu Jibril waaw last rek boo ñëw si sana Manjang ne yëg nañ ne Sénégalais yi ñoom ñoo ko jàpp in Casamance waaye léegi army bi biñ génnee ñoom dañu wax ne attempted coup la woon kinda so yow foog nga ne sana alone munoon naa def that operation pour def coup d'état wala ndax daf ko den cook wala because dañ ne dañ ko fekka mu ngeen nelaw fiñ doon lakkee kër according to li ñu wax after resources sources yi am so foog nga ne li nguur gi wax loolu dëgg la ndax du dëgg sana parewutoon pour stage coup no Jibril lii moom xam nga lii sax dafa yomba but xam nga nguur gi waxuñ coup nguur gi ñoom waxuñ coup basically army bi tam dañu because what people fail to understand here Sana Manjang was not caught with a weapon xam nga jàppoon ko mu ngi amee fetel te Sana Manjang was just caught with villagers yi nga xam ne they are just living in the same village te Sana Manjang si boppam sax si su fekkee ne ñun we have people who are in Casamance there who know where Sana live and they know everything what Sana do there Sana Manjang mu ngi woon si àll bi di def four te xam nga ne four in Senegal is forbidden nguur gi jàppuñ loolu but according to all the information yi nga xam ne ñun dégg nañ ko ñu ne am na benn sotin sambu ku nga xam ne mbokkam la kooku moo ko doon dimbale di jaay këriñ bu mu doon lakk si àll bi xaalis moom dugga diggante moom ak waa ji boobu noonu kooku moo ko report at the forest department forestry bi nag ñoo jël soldats yi indi leen pour ñu bugg a jàpp Sana am na ñaari yoon ñu ngi ko tira pour jàpp ko mënuñ koo jàpp Sana si boppam yeggoon na loolu xamoon na loolu bee waa ji wax leen ne fuur bi fu mu nekk si àll bi but coup d'état Sana alone cannot coup d'état Gambie Sana alone cannot coup d'état a nation munul ko amul doole boobu soonu sax te te boo boo ñi nga xam ne ñu leen jàpp foofu noonu ñu temps bu news bi génnee Sana den ko jàpp ñu bari ñu ngi wane waaw den ko jàpp ak Jungglet si ñoom Rambo ñoom Nuha man dema just spécialisé dema reeta because man xam naa Nuha te xam naa ñoom Rambo xamoon naa ne those are not the Jungglet ñu fekk ak Sana was just caught with villagers Sana was just mu doon lakka kenn rek pour mu mun a am lu moo dundal boppam but coup d'état bokk lii moo tax nguur gi waroon naa make a proper statement about this thing just not speculate because of what somebody is saying on social media because lii moo dal nguur gi te xam nga da nan leeral one thing tam xam nga ne Sana arrest bi Gambian army was not part of the arrest it was not a joint operation it was done only by Senegalese the Gambian army were just aware when Sana was arrested because there was an arrest warrant for Sana and that protocol boobu noonu mu ngi diggante Gambia Senegal kuñ jàpp Gambia you are wanted in Senegal they will send you home kuñ jàpp Senegal you are wanted in Gambia dina la yóbbu because protocol boobu mu fa these people came to realize this is Sana Manjang when he was already arrested by the Senegalese forces but it was not a joint operation between Gambia and Senegal no it was the joint operation bi yëpp time bu ko hand over at the border foofu la but not when
but not when he was arrested. Waaw mbokam bi nga wax ne mu ngi sant Sambu koku si jongula si la boka ndax koku mbokam bu dëkk Casamance la naka ngeen xam dëkk naa ko kooku mbokam na in fa mu ngi dëkk nekku sa Gambie Casamance de Gambie la dëkk bo sana su lakkee kering bi kon naa moo ko dee dem di ko jëli di ko dugal into Gambia di ko jaay ata mu ko yóbbu proceed. ok na jërëjëf am naa ma jox gaay fu mu nekk TJ Jajeb Jibril Fania for that wonderful questions. Wow. Why tamit nag ma joxamul ci boy. Waaw jërëjëf Jibril waaw man fu ma bëgg a ñëwee rek mooy pour little analysis rek soo ko seetloo Pateh yaa ngi wax ne dafa am Senegalese living profile am so ba pare ñi ñu ngi la accuse as non so ci dana leeral foofu de waxuma Senegalese la am not gonna accuse man uniforme bu nekk ci profile picture bi is the Senegalese uniform. Waaw ok waaw. Xam nga mu nga nekk loolu laa wax. waaw uniforme bi waaw ki sol uniforme bi as Senegalese uniforme la so isit na ñoom xëy na dañoo bëgg a dañ xam ne yaa ngi APRC ba pare gars yi ne xaaral ñu jéem a play a counter intelligence xëy na pour jéem la seet ndax da nga am any connection with Sana ndax loolu nit a koo laajte nii rek ndax ñoom dañ la tàggat rek just like that rek just pour just try rek seen chance loolu la kii de laaj. No, for now, man, there must be an insider who have this man is a dead supporter of APRC. Sana. So let's see whether he have any link with Sana. For now, man, I don't like to analyze it. But for now, at the end of the day, you realize that, man, I have no business with Sana in the first place anyway. But I think they were just trying to gather some information. Bantam, Dema Bokasi, Sana be or Dema Ham, what Sana is doing and stuff like that. Hanga man suma masi teacher and speak any time phone Adama they develop on social media all the time because ya develop ko hanya Jibril mom it's very that they got my audio she was bantaba si bantaba bi dama dey ñew on the bantaba almost every week te il fa xam nga ne dem nañ ni sax they will even to bantaba sax fu ñu wa bantaba ne bu ma indi wa at that platform loolu yëpp dégg naa ko manta waaw loolu la kii di laajte ni am na koy laajte tamit mu ne ndax gars yi foogaloo ne dañ la bëgg a génnee si parti bi totally ndax lan la no man sa as I said xam nga man in the first place again ma leeral lii gis nga man I am not a politician te man musuma am a political party bu nga xam ne I have a card man APRC they may indi woon APRC because I was very vocal in defending what happened at the TRRC because most of the time dama day ñëw defend Jammeh si loolu noonu. So this was the reason why they wanted me to be part of them. But man, to take them again, man, as I said, man, I have nothing to lose personally because man, I'm not interested in politics. Man, lima amal suma popa lima dundan lolu muna alhamdulillah. I can help myself and I can help others. So man, lolu jahalun ma. But jinga man suma support Yahya Jammeh. I'm going to support Yahya Jammeh si deka. Suma ko bañ tam dama ko bañ ci dega suma support Adama Barrow I'll support Adama Barrow ci dega suma ko bañ dama ko bañ ci dega bon man duma social ken amba TJ man duma def yooyu no so whether I am in a party or I'm not in a party man that's not even relevant to me wallahi it's not. Wow, jërëjëf Pateh ma hand over to PMJ. Thank you very much T-Boy. No, you have to repeat what you were saying because you were cutting off. Man, they don't go malawon. Oh, man, I get it. You like it. Okay, for now, legi yama diga legi mungi leer. Wa legi mala diga waaw. Ndax am na si benn jamono ba si benn waxtu bu nga xam ne da nga doon jokkante la Gambia fugitif si wàllu communication te su ma nee fugitif tamit pour suñu mbokk yi déglukat yi tamit xam lan la wax mooy nit ku nga xam ne mu ngi daw pour luwaa bi bu mu ko jàppal ndax gendeer su nga xam ne ñu ngi daw génn a gende pour luwaa bi bu mu leen jàppal ñu xamee leen fugitif ndax da nga dee jokkante ñu nekk Sénégal ak ñu nekk Bissau
No, man, I have never talked to any of these people in Gambia. Man, Gambia. These people were in government. Man, Nekumane Gambia when Jammeh left Gambia. Man, I left the Gambia when some of these people were not even in the army. So, man, how many? I'm not Hamna, then the people at Nuha Baji, because Nuha, when he came to the Zana Mori, I was at a training school. Nuha Mom Hamna. Wow. Mustafa Sane Hamna, mom, mom Takanam at the training school. But Yeneni, Mantai Buma, Nyom Sana Manjang, Mantai Buma, if they were not even in the military. How many? Can you some Hamun? Why yen mi ngeen xam ne yéen a bëggoon a ñëw teeru si Yahya Jammeh affaire yi ñëw fooma ndax ba tey óolu ngeen pour ñëw Gambia. But we are citizens of the country. We are not wanted people. We don't do anything that is against the law. For you teru Yahya Jammeh, look, who never mun na teru Yahya Jammeh. Te any so amna ñu nekk Gambia saying how they are there. Bente ñu ngi xaar Jammeh pour ñëw. They're gonna go home. So teru Yahya Jammeh mom lolu is not a that's not a crime. What is a crime for teru Yahya Jammeh? Because everybody you have your political right, you have your political will. So we are not advocating for any violence. We are not there to destabilize the country. So can young not take a lima don't work. Man party duma bokasi darling hamne dina that destabilize Gambia. One now for balangama lati question bini. I made that point very clear. So we are not wanted in Gambia. We don't do nothing in Gambia. We have the right to come home. That's our country. We go to vacation as a normal citizen. You get out as a normal citizen. I mean, everybody. Just like someone if you are supporting UDP, Barrow them Gambia, or if you are supporting NP, Barrow them Gambia, because that's what you are telling me. Everybody have the right to support any party you want to support. But tamit soo seetee tamit bu fekkee ne Yahya Jammeh dañ ko war a extradite pour yóbbu ko justice loolu dina cost Gambia government xaalis bu bëree bëri waaye nag nit ku nga xam ne for example bugga nañ ko extradite mooy ne bugga nañ ko jëlee ji Équatorial Guinée yóbbu ko si loi nit ko noonu su waxee ne dafa ñëw si Gambia bi fii te fekk nguur gi mu ngi ko soxla foog nga ne nécessaire na pour nguur gi wax ne su ñëwee fii nii dinañ ko yóbbu koot su ñëwee fii moom xam na lu fii fekk. Allo, on a dégg nga suma question bi Pateh. Sa net boobu dafa demoon nag. Ok, Adama bi fi daal question bi. Bu fekkee ne Yahya Jammeh dañ ko extradite yóbbu ko justice mooy ne nguur gi daf ko bugg a dem jël ci fu mu nekk Équatorial Guinée yóbbu ko si loi loolu dina cost nguur gi xaalis bu bëree so mbir bu taajoo noonu kon ko fi Yahya Jammeh ne ba mu ne moom dafa ñëw Gambia te fekk nguur gi ci soxla ne Yahya Jammeh pour yóbbu ko loi foog nga ne jaar na pour nguur gi taxaw ne wax na ne Yahya Jammeh su ñëwee fii dañ koy yóbbu loi Yahya Jammeh su ñëwee fii xam na lu fi fekk foog nga ne jaar na pour nguur gi joxe tontu boobu. Non man soo ma laajee dëgg jarutoon loolu yëpp bi ko ñoom ñoo wane dañ ko soxla kay léegi moom mu ne mu ngi ñëw bàyyi leen ko ma ñëw rek man su ma nekkoon government man maa laajoo security sax at least that way I control the narrative understand ma jox la security ma aar la foo mun di dem I am looking after you su ma pare ma dem si court si su fekkee ne court si ate na diggante ñoom ak Yahya Jammeh anybody who is guilty then you face the law so Lee was supposed to be a simple thing. There was no need to say ne su ñëwee fii dinañ ko jàppa su ñëwee na ne dinañ ko def lii te ñoom tam dañ war a xam ne security implication bi mooy Jammeh tam have supporters Jammeh tam am na ñu ko bugg am na family so loolu was loolu man su ma nekkoon ambassador Barrow I was going to tell him there was no need even to talk about su ñëwee fii dinañ ko jàppa o nare non we will let him come su ñëwee ñun we will handle the narrative waaw te soo ko seetee Yahya Jammeh fu mu nekk nii amul benn military force bu nekk si gannaawam because the entire military forces of the Gambia ñu ngi si gannaaw Adama Barrow ba pare tamit yaakaaruma ne fooguma ne Yahya Jammeh su jógee Équatorial Guinée dafa ñëw bi di army of Équatorial Guinée ba pare tamit Yahya Jammeh tamit su ma dugga tamit flight boo ma ne dinañ ko allow mu dugga peut-être si flight bi boo ma ne dinañ ko allow tamit mu dugga any weapon si flight bi
benn threat buy nekk foofu noonu comme su naree ñëw wàcc si Gambia International Airport fu nga xam ne sécurité Gambia yi ñoo contrôle foofu noonu kon boo ma ne Yahya Jammeh ñoom bi fii dina war a nekk ay threat naka nga gisee loolu. No, war fa nekk ay threat as I said it's not even a threat te Jammeh saa si boppam sax foogu man mu ngi xalaat ne affaire yooyu noonu but xam nga problème bi mooy yow you talking about xam nga everybody have militants the APRC tam as I said they have supporters gis nga most of the problem yi ni most of political problems yi ni duñ dee jógee sax at the leaders dañ dee jógee at the grassroots ñi nga xam ne ñoo dee support party yi nii problem before so like I said what happened even the people who were you don't jail flat you got tired in the street. I think they were arrested. So problem you very focused is the supporters. It's not even the leaders themselves. So man Fogumana Yahya Jammeh is not even thinking of coming to Gambia with anything like that. No. I think what he was thinking was just to come home and go home to Kanila. Man Lola Fog. So Ngurgi, Munolan ko facilitate Munyew, them Kanila, while they are still controlling the narrative. Wow. Why APRC then more of you? Yàgg nañoo to réew bi yàgg nañoo rendu réew bi politically te tamit suñ naa dem teeru ji Yahya Jammeh ci airport bi dem ak moom Kadilaay góomale gars yi dinañ buddi traffic lights bi bari góomale ne kër yu nga xam ne ñoo nekk si kaw highway bi dinañ gis kër yooyu noonu te tamit góomale ne tamit dinañ destroy moto yu nga xam ne moto yooyu noonu lañ tase si kaw tale ci kon waaw foog nga ne kon lu waral ngiroo be ñaayo bi si wàllu ñëwaat bi ngiroo be ñaayo bi loolu laa la wax ne xam nga environment bi rek moo hostile on at the end of the day it was a very hostile environment since du waxee ne mu ngee ñëw rumor yu bari ñoo gën a as I said man I was giving an example of Sana Manjang audio sami audio nga xam ne dañ likoon ak yooyu noonu xam nga loolu yëpp security implication mu fa so environment bi moo xaloon na hostile tuuti because su fekkee ne yaa ngi fàttaliku dem daa was audio bu Jammeh release on bee di wax ne su ñëwee Gambia dinañ xam moom ak Adama Barrow kan moom réew mi bu mu gars yi bu mu daw xam nga loolu yëpp security xam nga su fekkee ne man daa ma laajoon ni kon wax yooyu noonu yëpp waruta nekkoon si diggante bi so li ma wax mooy rek la there is a hostile environment si mu waxee ne mu ngee ñëw ak nguur gi ak paranoïa si bi tam dafa bari because nguur gi tam óoluwul kenn at the end of the day so environment bi was just a hostile environment lii moo indi wa bii nii yëpp but su fekkee ne this thing was done in a diplomatic way just like the way they write to the government ne Jammeh wanna come they should have just wait for the government to respond to what they write balaa yeneen yi this online media si gën a di the speculate or the accuse people yi nga xam ne defuñ ko so lii yëpp den ñëw daal wa bi dafa teel a génn te different from that hostile bi environment bi ta ñëw hostile si diggante bi government bi Hollywood Jammeh Hollywood government bi APRC Hollywood government bi APRC Hollywood sa seen bopp so nii la soo seetee ñu ne ruling neexul ilif neexul waaye nag dañ dee faral di gis nit ñu nga xam ne suñu ilifee béréb ñu dem ba nga xam ne léegi seen autorité jeex na léegi ñi ngi hand over autorité si beneen ji bi dañ dee jégalu nit ñu nga xam ne ñoom lañ kilifoon ngir lañ leen dee wax ne xam nga nekkal njiit neexul te tamit mun naa am tamit ma lool nit maa ngi jégalu si képp ku nga xam ne bu fekkee ne mus naa laa loo ba bu fekkee ne tamit mus naa def naka su noonu Yahya Jammeh bu mu doon jébal réew bi Adama Barrow ndax am na jamono bu nga xam ne mus naa jégalu ji si Gambie ni mus naa balu si Gambie. Well, most of the audios you mandega Jammeh munge wana that day, well, he always talk about peace though, maintaining peace, but musuma dega munge balalu, lolu man deguma. Henya tam amna, but man deguma, but lima ham dal dega nane tam, dega na de munge advocate for peace. Lolu mo most of the time waham bisa fofula kude jublu. Wa anything ninga, even APRC bisa so neke kunga hamne denga neka di saga niti. Mom dafla de wane mom he doesn't want that. He doesn't want you to be going out there insulting people. But jegal bunga wana deguma munge wa jegal lemma or anything like that. But as I said, most of the time for more one that they advocate me, nany am peace dekabi. But for jebalu dal no deguma Jammeh munge wana ngen mange jebalu sili mange jebalu sunare. Lolu mom deguma. But as I said, that they want let's maintain peace, pulen saga ak yoyu wa lolu dama ko dede. Waaw Jibril duga si na waat kon ñu may Jibril rek then ñu wrap up PMJ
su ko defee den ñu def some small analysis ba pare xam naa ne Pateh moom dina am lu moo wax Gambien si nit ki bala nga wax nga am evidence yu doy bala nga jaxase carte gi waa Jibril dugasil that ne former President Jammeh dafa yónnee lettre dafa santa Jibril repeatal yaa ngi demoon de waaw ok dama ne former President Jammeh dafa yónnee dafa santa Yahya Tamba pour mu yónnee letter to the speaker and to the president ne dafa bëgg a ñibbisi in peace so letter boobu noonu pour mu yóbbu ko ci speaker of the house wala mu yóbbu ko ci président bi ndax yow si li nga understand si luwa ndax Yahya dafa am li naka power of attorney bu mu ko mën a defee because No to Alliance is not a political party léegi daf koo def under former President Jammeh dafa am li fi legal authority pour mun a yónnee lettre boobu ndax mu authentique ndax loolu necessary wut anyway man fooguma ne sa there is any lawyer involved in this. I think ñoom dañ bindal ñu benn rek because he's the party leader he just want to inform the government because Jammeh moom dafa waxoon ne mu ngi ñëw in November. So I think he was just writing a letter as formally put in inform government bi but xam nga ne government bi de man de gisuma fu mu respond xëy na yow soo gis xëy na daa gis nga but man I have never seen where the government responded to that letter anyway and I don't know whether even Adama Barrow jot na letter bi nag jotu ko loolu yàlla rek moo ko xam but li ma xam daal I didn't see anything mu nga xam ne government bi they even responded to that letter te yaa fay ñëw wax nit ne government bi respond na nii lañu wax oh this is their stand no man gisuma loolu so fooguma ne there is any lawyer even involved in this I think this was just done by themselves as an individual just inform nguur gi ne mu ngi ñëw but it's not based on any any legality or then loi bi mooy leen sant loolu yëpp non déedéet ok man foog naa lu rek laa am lu ma laajte waaye di wax rek ne Pateh man moom I have a respect for you te xam naa ne ever since yow moom soppe président Jammeh nga te itam doomi fooñi nga itam so loolu itam xam naa ko te wax digga ne yàlla dañ dee waxtaan ci radio si dañ dee dajee te digga giguma dara loo xam ne nii wax nga ko loo xam ne definitely legally dina war a implicate anyone ñaakare nag digga na mu ngi laaj ne ñu yónnee xaalis pour ñu tooga añi ndax gaay toogal nañ la añ yow tam bokka nga si añ yooyu ndax yónnee nga xaalis man Jibril hanga man Jibril fu ma bëgg a leeral rek pour nit yi mën a understand nga man I'm not even supporting a party man gis nga man si dëgg bi laa taw man su fekkee yaa ma déglu bu baax on the radio man su ma laa support dama laa support si dëgg man du ma la I will never support anybody on on li nga xam ne amul so man su ma support Jammeh tam dinaa ko toppa si dëgg su ma support Barrow I will support Barrow in si dëgg tooga yi nii yëpp o lii ngiro lii yëpp in fact dafa war na egsi foofu noonu yëpp it was not supposed to be there because this is not a competition you understand so they should have this thing should have been done in a more protocol way than all this reading yi nga dégg si internet bi but it's not it's not gonna help because ku nekk dafa eegu suba rek nga lekka be sa biir bi fees rek nga ñëw nga wax lu la ne whether you have evidence about it amul evidence da nga ñëw rek di wax moom ñaaka rek su fekkee ne loolu la wax man waa man de lekka bi gisuma ko because man lekkuma information as is chose man sax gaa ñu ne man I am an agent of the government anyway man hanga man fu mu nekk APRC it's like man suma bopp I am an agent to the Barrow government kon I don't know lii moo Jibril lii ma la wax rek la because man daf ma jaaxal sax bi ma gisee gars yi di bale si biti te président former président bu ñëw kay biir néeg bi la gars yi waroon na pentu defar toogu yi because il faut su ñëwee dafa dugga ci kër so xaw ma nag loolu naka la waaye bi ma gisee gars yi di bale ci biti gisuma fenn fuñ baree ci biir
ma ne xëj na xam nga si dara ndax yow xam nga ndax mus nañoo bale ci biir néeg bi toppatoo néeg bi ndax yi nit ñi gis rek loolu rek moo foofu lañ bale woon ci biti. Dega man na ñëw naa Gambia because man I was in the Gambia am naa fa couple of days but man dew ma kani laay because man sax li ma mu gënoon a indi sax dama amoon ay moto yu action si port si pour ma génnee leen so mënuma leen génnee time boobu noonu because gaa ñu ne dañ am gaali ciment yi bu fa egsi so dañu war a xaar ba ciment bi génn man noonu laa jëlee benn flight I went to Sierra Leone I went to Ghana then I went to Ethiopia Addis Ababa man kani laa sax dew ma fa so I am not aware of how man a bale line for a bale man I was not aware. But I'm not a mom, but I mean I didn't go even to the phones. Man for I read them to my own. But yeah, but Lima was regular. I think this thing was supposed to be done in a more protocol way than what you bury in key point key. Because you are APRC member Tom. But the problem is so this is APRC hala yini, like kabdu yini, because they have few people in the APRC, not aliens. Neka for that suru saganiti real for neka. They just insult people however they want. They just saga ya Jammeh bopamsa. Just few days ago we had a few weeks ago. I'm not getting an audio. You are in the APRC. Munge saga Barrow Yahya, munge saga President Yahya. In fact, the same thing like that, Yahya, when Yahya Rube Katla. They go all of them, but when Rube are more hypocrisy, right? Rube guy. They were Mungi and since Yahya is executive. So problem is so just a far back to Mojara company, Munu Neka Yen. So just say Neka diaspora, they cannot deal with the executive in the Gambia because of they have some rotten potentials within the North aliens. They are in the executive. Tumal nit, saga nit, yaha nit, lolen nekati party, the Lord do yobo party si kanam. The Lord like one understand. The earlier Yahya may understand that there are some executive members, they have voice on the internet. They are hypocrites. More, the earlier the better for him. But if we want to follow those idiots, then they get the saga niti. Wallahi, most people have done purpose and we are in that predicament today. Jërëjëf waay kontaan naa waaye nag xam nga man jaaxankala yow Paul nga yow yaay suma nijaay dégg naa li nga make emoon waaye nag nijaay bu ma fàtte de man tam utal ma liggéey bu baax dégg nga jërëjëf waay kontaan naa wax ma ko wax Jibril ba nga mën a jaaxanke ma wala benn ting rek ma suma yaay ku ko amee tey man ko ma suma yaay ku ko amee Gambia jaaxanke la foron wulli sutu ko ba yow kay feccere nga an ka feccere jaakanke. Exactly. So man jahanke they are part of me. Man suma elder brother first jabaram jahanke la. Te suma yaay si loxo am la nekk. Ngok. So li moo tax Gambia ne soo di wax diggante nit ak nit ñu yëpp dañ war a xam ne society bi dafa sumor. Mun nga saaga nit ki te ele nga fakkane sa mbokk la. Ndeysaan. So moytu bi dafa politique bi jarul ñu ngi teetante. Xam naa ne nag sometimes if you don't have a thick skin, da nga mere ku la deful dara. Wallahi te jarul ko jërëjëf kon waaw jërëjëf ma ne ko Jibril Pateh waaye dafa am problème boo xam parce que APRC no alliance Yahya Jammeh moom ñooñu la féetool so APRC main APRC bi nga xam ne IEC ñoom they are the legal one Fabakary Tombong ak ñeneen ñi la so how can that work so it is still divided waaye ex-president bi moom si ñi nga xam ne ñu ngi saaga comme ni nga ko waxee moom foofu la féetoo lan mooy sa teg foofu loolu de moom moo ko war a réguler gis nga man Jibril naka man tiije soo ma support te da ma support li nga xam ne du dëgg wala dina la wala lii ma support du dëgg I will put you in your place but you don't you cannot have somebody because of yaa ngi contribute your small money bu nga jox nit yi da nga fonne you have to control narrative da nga saaga ku nekk da nga saaga ba nga saaga sax even Yahya Jammeh himself so problem bi fii like Yahya Jammeh xam loolu gis nga ama mënoon naa nekk in a better way su fekkee ne people follow the rules and regulation of the party or the guidelines but dinga saaga fu mu nekk rek
Well, TJ is a hostile environment. waaw waaye lan ban problème la am ak beneen ñoom Fabakary Tombong kon. Same problem na dega man, as I said in the beginning, man dema focus on Kenya because they went alliance with the ruling party. Fona lolo mo ino amna ñu nga xamne bëgguñ ko amna nga xamne bëgg nañ ko, but hanga man time bobu non so I wasn't even active too much into what they were talking about because man, as I said, man, I was just coming out to talk about the truth about what happened in some of the events that happened in the Gambia. But I was not into any supporting any political party. But Silima Dega dal fona dal problem before la yimota Noto Alliance New Demal Sen Bopa yene ni dem si how to call it to join the NPP fona lolu mo len neexu dal so fona lolu la bon na xamna ne dal li yeb Yahya Jammeh Fabakary Tombong Jatta mëno ñan ko leral ñu mëna def parti bi benna bon hanga su fekkee ne Fabakary waxuda Yahya waxuda Fabakary te we are all talking about the same APRC lolu de is a little bit it's not a very comforting situation so li dina halana because even take it fekkee ne Jammeh dafa ñew sax let's say he wanna stand as a presidential candidate. Okay, Fabakary Tombong Jatta mo ngi buga am stand. Xam nga li indi na division. So, like kenn du mëna win. So, APRC that split bidal, how much split bidal kala happen and how it happened. But however it happened, it was supposed to be handled in a better way than ngiro ngaro bi or saga wante bi or pointed finger. Because mangeteka, I do hear what the Noto aliens said to the Fabakary Tombong Jatta. And then they come before Tombong Jatta what they said to the Noto aliens. Basko Jatta sometimes you get so dapo bobu no mupa. So problem be fila. The problem bobu na mo ko muna fix. Saga be du ko muna fix. Wow, saga bi dal du ko muna fix. O nga ñew fi ne you are accusing people li nga xamne tay yo sa bop xamulo jeen bi ak boppa bi. Lolu du muna fix problem APRC. I think they all need to go back to the round table and see how best to handle this place. Wow. So which means that no to alliance ñom they are not legal dal according to the Gambia constitution. Well, I think according to the ICC level, they are the Fabakary Tombong Jatta, they are the people legally registered over there, not Jammeh. For now, I didn't get to the Jammeh for. So, if at all we are talking about, the constitution here, yes, Fabakary Tombong Jatta have the legal right. APRC, they can only have the legal right, not alliance, if they go independent, but not in the name of the APRC. I'm not going to tamit Pateh. Mu ne Fabakary Tombong ndax nekkut double agent comme yow liñ la accuse because mu ne mun naa am ne Yahya Jammeh all informations mu ngi ko am from foofu noonu so looloo tax parti bi xaaj mu ne la nañ sa teg foofu wante double agent war nañ bari Gambia fu nekk nii fekkee ne ku nekk double agent na konte am na liggéey but anyway either way, Fabakary Tombong Jatta, what people fail to understand, number one, this man is a government employee. Understand that? Because he's the Speaker of the House and he's employed by Barrow. Okay? So this is more position Bobu no because of Defa joined NPP as alliance to APM, how to call it, NPP Limotani Joko Speaker. So alliance mom, you have to contribute your part and you are also rewarded on what you did. So this a new demon APRC new body. I'm not in position now. Like let's say you talk about Fabakary Tombong, you talk about Nyom Rambo, Fadu Jang Pasise. Some of those people are all government employees. But how many Lumnekani? What people fail to realize, Fabakary Tombong Jatta cannot go against Barrow. Because today Lolo, even to be a speaker, do Faneka. Do Famunaneka. It doesn't matter whether they're into alliance. But Fabakary Tombong Jatta cannot come publicly money. I am not NPP or I'm not going to support NPP because you are working for NPP. You are the Speaker of the National Assembly. You are nominated by the President, basically. So you are working for the government of Barrow. Barrow had the right of, and the only reason why Barrow keep you there because you are definitely with alliance with him. Fabakary to withdraw take alliance and be at Barrow. Trust me, before tomorrow 24 hours they're gonna fire now.
jërëjëf Pateh ma jox PMJ ñu dem suñu last 7 minutes yi des su ko defee den ñu close up den ñu playal ñi nga xam ne dégluwuñ live bi dinañ leen ko repeatal the whole day gars yi mun a dégg sa leeral bi jërëjëf PMJ. waaw fu mu nekk nii daal su ko defee man la jël last question rek su ko defee Pateh wax final message am bi den su ko defee ñu ràpp programme bi parce que fu mu nekk nii moom tamit képp nañ time bi trop lu ma am rek pour laajte rek mooy ne ndax any point in time Yahya Jammeh banaa mu doon génn Gambia dafa sign on agreement digganteem ak coalition 2016 ak United Nations ak ECOWAS pour waral ne dina génn réew bi ba waxtu mu ñëw ñibbi si waat su waxtu bi jotee ndax agreement boobu noonu mus naa well ñun de si luñ gis Yahya Jammeh moom génnee na agreement bi war na ko te it was on the website though how ma nag because lately though gisuma ko on the UN website but it was there but lately gisuma ko fona gaay den ko génne but if you go to the AU if you go to the ECOWAS agreement boobu noonu mu fa but xam nga ne not so long ago Halifa Sallah génn na ne mu ne moom he doesn't sign any agreement with Jammeh mu ne in fact he was not at the State House so that agreement boobu noonu ñan ñoo ko draft because this is the question yi nga xam ne nguur gi waroon naa ñëw leeral because xam nga yaa si agreement kon mu ngi mel ni ne United Nations defoon nañ ko seen website bi waaw mu fa woon na ba ma gisaat ba pare ECOWAS tamit defoon nañ ko seen website and AU tam it was there at the AU too African Union headquarters but lately nag gisuma ko at the UN website gisuma ko so lii moo tax ma ne la nguur gi ñoo waroon a ñëw doon leeral lii du ko gis nga sis bu saynee lii kenn waxatu dara si lii boo léegi pour Jammeh waaye ne mu ngi ñëw mu won ne there was something agreed and mu génnee some papers but Halifa moom mu ne Jammeh si gémmiñ mu ne Halifa Sallah was present but Halifa ñëw na ne mu ne moom he was not even at the State House so kon fu mu ne nii waaw fu mu ne nii nag fu mu ne nii ñu bàyyi la rek soo amoon leneen lu nga xam ne lu nga mën a bugg a wax rek nga wax ko te su ko defee ñu tàggal. waaw man nga li ma bugg a leeral rek man I just want people to understand man I am not a politician again I'm going to repeat myself man su ma support nit ki dama la support si dëgga su ma la bañ tam dama la bañ si dëgga I am not gonna support anybody on a lie so affaire bi dem ñëw daal man sana Manjang arrest bi man Pateh xaw ma si dara yëguma ko I don't know how it happened nguur gi rek ñoo ko mun a leeral te ñun ñi nga xam ne we are citizens of the Gambia man li ma ñaan nit yi rek gis nga soo xamul problème dafa fekk ne musuloo nekk si problème su fekkee ne musuloo nekk in a life situation di nga ñaan problème si dëkk ñun de man personally man ñaanuma benn problème Gambia te if I see anybody ku nga xam ne yaa ngi bëgg a indi Gambia problème if I can stop you I will stop you without hesitation loolu dinaa ko leeral ñun we don't need no problem in the Gambia whatever we gonna do in the Gambia na nekk ne na nekk si jàmm ku nekk dal si jàmm man loolu la ñaan Gambia te maa ngi ñaan tam ñi nga xam ne you have voice in the Gambia because they are very important suñ déggee news balaa ñoo topp rek ku nekk mu ngi wax kii mu ne dugo xam nga Gambian problème bii lañ am Gambia they are very good in ñu ne dañ la dee bañ because of somebody said something about you and they believe in a lie like faster than the truth but they will never see the spirit inside you te lii lañ war a bàyyi pour man la tijaan baaxut te man tijaan musuma def lu bon wallahi loolu is a sin Prophet Muhammad sax wax na ne su fekkee ne da nga dégg lu bon te xamuloo si dara you should not be the person who should spread that false because soo spread it you are as guilty as the person who committed the crime so Gambian media bi na because léegi we are in a world of social media ku nekk am na platform ba sooy waxal li nga xam ne dina indi jàmm si dëkk bi don't come and try to speculate li nga indi dina dugal keneen si problème man am na ñu wasal ñu ne man dama bokka jabari Barrow seen mother and father loolu ku naan sangara sax du ko mun a jël so jàmm bi nañ ñaan jàmm bi président Jammeh na man li ma ko ñaan am na people in the north alien ñu ngi toog in the diaspora ñoom ñoo ko sonal because ñoom ñoo nekk di saaga ku nekk ñu ngi sosal ku nekk ñu ngi fenal ku nekk the earlier he realized that it's better for him because for the fact that you are supporting the party financially that doesn't mean you need to be a hypocrite loolu warul ko nangu moom he was ex-president so fekkee ne bëgg naa gis fi Gambia he's a Gambian citizen he can come home
but make sure that this thing is something that he can sit on the table with the government and they arrange diplomatically mu ñëw si Gambia si jàmm ñun ñaan bi rek la jàmm bi rek la ñaan buro soo gisee maa ngi wax man fan yi yàggul laa jógee Kigali and I went through the border up to the with Congo I went to Jessen gis naa Jessen the number of refugees yu fa nekk lii moo tax ma ne la soo xamul problème da ngaa ñaan problème si dëkk ba soo ko xamee doo ko ñaan so man maa ngi ñaan Gambian ni dal anybody who wanna speak towards peace boo leen wax di indi problème bi di ñu dimbale and accusation bi di ñu dimbale freedom nag is my family home dama fi géej léegi like Uncle Jibril moom xam na TJ tam xam na but freedom this is where I belong anytime you guys need me here trust me I'll be here maa ngi nuyu ku nekk and all your audience and anybody who listen to your platform jërë ngeen jëf. Thank you very much Pateh Ba ci boy ko defee Manjang nga tàggatoo di yëgal askan bi ne ñi ngay déglu Freedom Radio man la seen président Amadou Jara ak tamit suñ ko host di boy ci Juana te amoon nañ tamit Jibril Fadia tamit ak tamit suñ guest bi suñ gan bi mooy Pateh Ba Tidiane ma bàyyi na nga tàggatoo. waaw jërëjëf PMJ jërëjëf Pateh suñu gan bi di ko wax ne jërëjëf si leeral bi Gambia comme ni ngeen ko xamee rek fii moom Freedom Radio ni mu ko waxee rek fii moom ñëpp la ku am rek loo bëgg a lifin rek of course mun nga firi Pateh moom fii keram la waaye Pateh ñun dañ bëggoon ngeen yaayaay ñëw ñu jox ko plateforme mu wax lu mu bëgg a wax yëpp kenn du ko obstruct am naa boobu moom dañu ko one day defal mu possible. Yeah, teacher, we'll work on that. As I say, we'll work on that. waaw boobu moom dinañ ko like trop because baax na si tamit moom it xam naa ne dina am yoo xam ne dina ko wax moom Gambian si dinañ tiit dinañ ne waaw ñun xamuñu woon lii waaye noonu la boobu moom nañ ko wokkoon jërëjëf Pateh no again PMJ ma hand over to you rek then ma sargal suñu gan bi again di ko wax ne jërëjëf once again lim ñëwaat si këram PMJ ma ne ko kon mbokk yi ñoo déglu comme ni ngeen ko waxee rek yéen a ngi doon déglu Freedom Radio fii nii si Gambia man la woon seen co-host Tiboy Tijuana di leen wax ne yéen a ngi doon déglu Pateh Ba nag moom ex soldier la daf doon ñëw pour leeral fii nii dinañ play nag repeat bi incha allah su ko defee den pour ñëpp dégg ko man la woon seen host Tiboy Tijuana ak PMJ jërë ngeen jëf. Mwedo mwenye kuti Matili be mume ya manle benda Voice nanali bankendi Gambia salam Ali ajab so birin woketa sidi konya Pateh manta ko nansi konya hani dafa na mam Pateh la nomba jede kuje abota jay mo fanan ko Gambia billahi wallahi tallahi min princess mankiling baya mo to fo audio to dafa nan to la audio to bay ne jembe princess la to fa intaf to fo ay sidi wol to fa mol to fo audio fa ma be la moy follow dem bina be banal Pateh fo ngay respond be la fo ngay respond audio be la wala ne murunta dan jang Pateh bilay woke ali la moy de ay mola fanan ko Gambia akwai ko ni awadi ya mutale ufana the same story I mean for princess ya wala fo ufana o jakalta ufana burin ko fintita kanin princess di mutale ufana ya kalamta ufana nata tande ko kanin awadi ya mutale kai Pateh din tamandi yam de kai Pateh ko wanin tamandi yam kai anin princess la diam to kai yon kumanda baramanta kumandi anu ngasidi wol nyinen kai ko amaye kumandi mol tambal la nga fane ya fo ay min be fo ngoy wo jakal tale ali la moy de wol be bi janne itulo bala abe nim pacho binala diam nyaadi be kana ba giltirine aba panikrine talan ka fu ko ye mo kon ani moy du nyola nin do diam te yamre ko fasan dal ko mo do man ka ko mo la moy de be nin jelo min bele tan ti ala na Pateh be fane ya do ronalla
akamin be faleten billahi wallahi tallahi nte be sirin direct sport aja nte pate manta ko pate le gambe no kula kan tala ko aka kumol fo yaaje mel ko do ay ko la kan tala diam tan ko nte nem pate man diam din ko liktale kan princess wol da ko mol ko grupo be la lon ko pate be yaaje men no mala ko sito tilibla wulara ala ko wala gelto akanin kendimo minna audio ya indi tende ya tolo na te ya tolo grupo be ya tolo atele nin kendimo lon fewbe to manke o manke Senegal sojarti wala fani yajele aye fani nyaje we a voice anu ka diamule wala voice ka tande ko biri ka jina bisawa ila moyde bila ko atanala boy solle be jina bisaw ala sana manjanta jina bisaw waya kumandi wala kay ngamul ko be jina bisawli lefta ko do ko because mo be yalan kabe America la manta jina bisaw kata kontele aba Gambia le sira bota jakabe America janal jina bisawli andu nata lon kabe America la manta jina bisaw wala tinna birimbe groupe ko loto ila moyde waya kumandi kata ndala ko because jina bisaw na kata nin sojaro le biji waya fay wala nyama ko ngamel ko be jina bisawli dafa mo lefta fenne kile nan yajele wayo kuma min fa audio to ale ya moyli wobe ka jibe katu momalla katu ninga kata min le jina bisaw katu momin kontele ko atabe Gambia la ni Ethiopian passport dun abota je ya fa basirin tuba du America janne abota je saka fu be jina bisaw ngata Gambia la nga Gambia be muta ni jamal la kata Gambia be muta sana manje be sirin kasa masi janne to sana program al be nya Gambia be ka jele ani boy ku jabila radio ko ni ya kola ka diam jele tek sojalom e sana tole ku ya kay molla faye ninne ke jongula sol ten bari intel ta folo may mola fa katu accused menolom afana ma fon senandi folo ti yara sile keta yaaje mele mo falalum fenkelum asadu le biri isa fal ke contact isa no la ta Gambia ay ta siya ka yaaje me totinya mole yene mine moli fa yebula Gambia kon mole yene moli la fa na man ke sojarolti civilianol kam union civilianol fa le ke bulani banko kay free with no justice so ni ko sana wol sojarol e moli la fa ten so say sojarol le fo nyoma bar sana sanu la ta Gambia fane si ko nin dol ka kenyami ka fani yala nyoka ka kuma kurmo fo nyoma ka kuma fo president Jammeh bara make abota jina bisaw junale abe sirin kasa masida Gambia be ka sana jele ani baytu layla programul min be ka kasa ba sana ka tajele ake banani radio ko boy ku jabi na ya call sana ka diya mu jele sana wala follow diam to radio ko sojaro ka programu keje fo Gambia be molo fo Gambia man sakunda molo